Jioni njema mpenzi mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV. Tunakupasha habari kutoka pembe zote nchini. Langu jina ni Dolly Mwirigi Mbuvi. Karibu. Wabunge katika bunge la kitaifa wamegawanyika kuhusu mawaziri wateule watatu ambao wamekataliwa na wabunge walio wachache katika kamati ya bunge kuhusu uteuzi. Wakiongozwa na Junet Mohamed, mawaziri wateule Aisha Juma wa jinsia, Penina Malonza wa utalii na Mithika Linturi wa kilimo wamekataliwa kufuatia kesi walizonazo na pia utendakazi duni. Ripoti iliyowasilishwa bungeni na kiongozi wa walio wengi Kimani Ichung'wah. Bunge la kitaifa linatarajiwa kupata uamuzi wa pamoja kuhusu swala hilo kabla ya ripoti kamili kutayarishwa na kuwasilishwa kwa Rais William Ruto aliyewateua ili kufanya uamuzi wa mwisho. The Secretary of the Cabinet and the Attorney General laid on the table of the House today, Tuesday, October 24th, 2022, and pursuant to the provisions of Article 152.2, 154.2, and 156.2 of the Constitution, and Section 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act of 2011, this House, 1, approves the appointment of the following persons as Cabinet Secretaries. There is a minority report attached to the main report for discussion in this House that is rejecting the nomination of Honorable Aisha Juma and Honorable Linturi, Mr. Speaker. The people being rejected are not only one person. We are rejecting 3 people in total, Mr. Speaker, and I'm just urging them to look into it. Not that I'm debating. Mr. Speaker. Thank you, Honorable Junet. Thank you. Your point is made. I agree with the committee that some of them merit to be cabinet ministers, and they have qualified and passed the standard that we were looking for as a committee. But a few of them, Madam Speaker, as we have noted in our minority report, are substandard, Madam Speaker. Madam Speaker, when you are talking about the cabinet of the Republic of Kenya, and you want to have a cabinet minister seated there who has a live case in court, not a capital offense, Madam Speaker, of murder, Madam Speaker, how do you want this House to approve that, Madam Speaker, unless we have lost our head, Madam Speaker? These are people, some of them we know them, regardless. In fact, I want to talk about this lady, Penina Malonza. I met her on Mashujaa Day, and I spoke to her, and I think she's eloquent. She knows what she's supposed to be doing. In fact, her tray is already full, especially for Naivasha. If she has served as a deputy governor, we know the requirement is having a degree. She has worked in very, very many offices. Like anybody else would say, maybe she did not answer the questions that they have asked. But she's not going to start a ministry. She's going to find a ministry which is already running. So she's going to work with technical people who are going to help her run the ministry, and she'll learn the ropes and move ahead. Let's not use political malice to discredit Aisha. Aisha is a strong leader. She has worked in the Parliamentary Service Commission. She's been a commissioner. The fact that she divorced ODM, she should not be condemned, because it's ODM who told us he's a leader and nominated her to the commission. Na tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto amezindua mpango ujenzi wa nyumba kwa gharama ya chini kule Soweto Zone B, eneo la Kibra jijini Nairobi, na kisha kutangaza kumalizika kwa mpango wa kazi mtaani uliokuwa ukiendelezwa na serikali ya Jubilee ambaye alikuwa naibu wa rais. Ruto aliandamana na viongozi mbalimbali alikosema kwa mpango huo unanuia kujenga nyumba 200,000 kwa mwaka ili kuwezesha wananchi kumiliki nyumba. Ruto amesema ndani ya wiki 2 zijazo atazinga ujenzi wa nyumba zingine 25,000 kwa gharama ya chini katika eneo la Makongeni Nairobi, akiongeza kuwa serikali yake inatarajiwa kujenga nyumba 500,000 katika kaunti ya Nairobi.
Samahani mtazamaji kwa mtafaruku huo, lakini tukiachana na hayo mtazamaji, ni kwamba Baraza la Kitaifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali linataka hatua kali kuchukuliwa kwa wote waliohusika na mauaji ya kiolela na utekaji nyara wa Kenya. Akizungumza jijini Nairobi, mwenyekiti wa shirika hilo Stephen Chiboi alielezea wasiwasi wake kufuatia ongezeko la mauaji hayo na kisha kukumbatia hatua ya Rais William Ruto ya kukashifu mauaji ya kiolela yanayodaiwa kutekelezwa na kundi la polisi humu nchini. Sisi kama shirika the National Council of NGOs tunataka kuungana na Wakenya kulaani kwa ukali sana mauaji ya kiolela hapa nchini. Tumeshuhudia hivi majuzi malilio hapa na pale kwamba jamii wamepoteza watu yao, na uchunguzi ikifanyika napatikana kwamba watu waliuawa na majambazi, kwa sababu ule mtu anachukua maisha ya mtu si mtu kamilifu, hiyo ni mjambazi. Na tunataka kushirikiana nao washikadau wakiongozwa na rais wetu ambaye kwa kauli moja amesema hataweza kuvumilia katika serikali yake wale ambao wanachukua maisha ya wengine. Na sisi tukiwa National Council of NGOs tunataka kusema kwamba rais alichukua hatua mwafaka kuhakikisha kwamba wale wanapoteza ama wale wanachukua maisha ya wengine hairuhusiwi na si jambo nzuri katika taifa letu. Na sisi tunataka kusema kwamba kila mmoja wetu aweze kuheshimu sheria. Na mtazamaji, ni wiradhi kidogo turejelee ile taarifa ya kazi mtaani, na ni kwamba Rais William Ruto amezindua mpango wa ujenzi wa nyumba kwa gharama ya chini kule Soweto Zone B eneo la Kibra jijini Nairobi, na kisha kutangaza kumalizika kwa mpango wa kazi mtaani uliokuwa ukiendelezwa na serikali ya Jubilee ambaye alikuwa naibu wa rais. Najua nyinyi mumeniambia ya kwamba mnataka ile kazi mtaani. Munisikize. Sikizeni. Mambo ya kazi mtaani ni mambo zamani. Ile kazi mtaani ya kuokota takataka na nini na tuachane na hiyo. Sasa kazi itakuwa hii. Nyinyi mnanielewa? Hiyo kazi sikizeni. Hiyo kazi ya mtaani. Hakuna kazi ya mtaani tena. Kazi ni hii ya kujenga manyumba hii. Na nimemwambia huyu mungwana, wale watu wa kwanza ambao wataajiriwa katika kazi hii ni watu wa hapa Lang'ata na watu wa Kibra, ndio watakuwa wa kwanza. Ile pesa ulikuwa unalipa kwa nyumba ile ya matope ama ya mabati, nyumba haina maji, haina choo, haina stima. Sasa utakuja kuishi katika nyumba iko na hiyo mambo yote, na utalipa ile pesa ulikuwa unalipa pale. Tofauti tena. Wewe ulikuwa unalipa 2,500. Na hiyo wewe na mwenyewe. Hakuna siku itakuwa yako. Lakini leo hii nyumba tunawajengea hapa utalipa 2,500, na baada ya miaka 20 nyumba hiyo inakuwa yako. Unaendesha nyumba yako. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nasimama hapa kuwaambia watu wa Nairobi ya kwamba leo tunaanzisha ujenzi wa manyumba hapa Kibra Soweto B. Mimi nataka nimwambie waziri pamoja na permanent secretary ya kwamba waanze kupanga mambo ya Soweto C. Na tukisonga mbele ni kwamba juhudi za kukabiliana na hali mbaya ya njaa katika kaunti ya Kilifi zimeanza kuongezeka huku kanisa la New Life Prayer Center linaloongozwa naye mwinjilisti Ezekiel Odero likitoa chakula cha thamani ya shilingi milioni 13 ili kunufaisha wakazi. Vyakula hivyo vikiwemo vifurushi 4,000 vya unga, katoni 1,000 za mafuta ya kupikia na gunia 750 za maharagwe vimewafikia wakazi wa maeneo bunge ya Magarini
Nchini, Malindi na Ganze yanayoaminika kuwa maeneo yaliathirika zaidi na njaa. Akiandamana na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro, mwinjilisti huyo alitoa usaidizi wake baada ya serikali ya kaunti ya Kilifi kuanzisha juhudi za kufikia mashirika yasiyo ya kiserikali ndani na nje ya kaunti hiyo kuunga mkono mpango wa kutoa chakula cha msaada kwa waathiriwa. Baadhi ya wanafunzi wengine ambao wamebaki nyumbani kwa sababu mtu anakaa hapo kama siku 3-4 bila kuoga. Wewe fikiria mwanamke akose maji siku 3. Itakuwa vipi? Lazima tuweze kuongea ule ukweli ili serikali ijue kwamba ni nini ambacho kiko hapa mashinani. Tunavyoongea tumekuja na chakula, malori ya kaunti yako nyuma analeta maji. Tunafanya kazi mbili, chakula, maji, chakula, maji. Tuhakikishe wananchi wetu kwa muda huu wa ukame tunaweza watoa katika janga hili, hali tukipanga mikakati ya kudumu katika kutatua tatizo hili. Maji ndio shida kabisa. Sababu maji ilisha huko. Hata nafikiri sasa hivi ukiwa unataka unaweza pelekwa na ukaendaonyeshwa mahali tunakunywa maji. Ni kama uji. Ile unavyoona uji unaweza kupekecha uji ndo maji tunayokunywa sisi. Njia yakaingiliwa na hawa ndovu na sahihi yameisha. Totally yameisha. Na hata kama pengine tunaweza kutembea hata hapo kwa hilo dingu ambalo sahihi ni matope matupu ambao walikuwa sahihi wanayatumia hiyo matope wa koroge alafu wapate kidogo tu hiyo maji. Na kutoka Kilifi tuelekee Malindi mtazamaji, na ni kwamba chama cha mawakili nchini tawi la Malindi kaunti ya Kilifi limeitaka idara ya mahakama kuajiri mahakimu wa kutosha kuwezesha uharakishaji wa kesi ili kuwapa Wakenya haki. Akizungumza na wanahabari katika majengo ya mahakama ya Malindi wakati wa kutoa haki ya bure kwa wananchi, mwenyekiti wa LSK tawi la Malindi Conrad Atiang alisema idadi ndogo ya mahakimu imechangia kuchelewesha kwa kesi nyingi. It is not easy to deal with the issue of the time within which matters should be concluded because of the personnel involved. A case, remember, we are not yet at a stage where we can say we are satisfied with the number of judicial officers that we have to serve the entire public. A population such as this, you cannot say that you are going to limit time that much in a statutory framework for when a matter should be concluded. I think it would be only fair if we first equip our court with personnel and staff and magistrates, then we can think about it after that. Like we are doing the judiciary currently has placed time frame on election petitions. That one is good because of the political nature of the matter. I think we also have time frames for small claims matters. I think we are on the track towards it, but I think it's too soon until we have enough personnel to deal with cases, then we will be able to achieve that in future. Na mtazamaji, katika habari za kimataifa ni kwamba baada ya Liz Truss kujiuzulu mwishoni mwa juma lililopita kama waziri mkuu wa Uingereza, Rishi Sunak ameteuliwa kumrithi. Sunak alikuwa na umri wa miaka 42, ameteuliwa waziri mkuu wa 57 wa Uingereza na kisha kukutana na Mfalme Charles. Katika hotuba yake ya kwanza kama waziri mkuu, Sunak amesema daima atamshukuru Boris Johnson kwa mafanikio yake ya ajabu kama waziri mkuu. Sunak amesema serikali yake itakuwa na uadilifu, weledi na uwajibikaji katika kila ngazi. Mama yake alizaliwa Tanzania na baba yake alizaliwa Kenya na anakuwa waziri mkuu kijana zaidi wa Uingereza. I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made.
not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact, but mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this, I will bring that same compassion to the challenges we face today. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Uingereza inatukamilishia Dira ya Hope TV jioni ya leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Nafahamika kama Dolly Mwirigi Mbuvi. Tupatane tena panapo majaliwa ya Maulana.